Shalom, Mabusian for meeting the brother Kwame, Gathering of Christ Church, GOCC. And you may be sour 70 will be. As may be sound as a title, you know, Christopher. Any part of the saying, I would say, you do a 2 gym or Bible ma or manshi. And I say, ni part of the saying, the winning say, you do a cotu gem, so more boo and hene emra sunti. Nanso nyankopa adom nti wo manhye dwendwene ho mmeso beka Shadrach Meshach Abednego yes obi anim wo mu nanso so wonim se yede obi nso to gyemu a wanhye ye yaja Abraham yede papa Abraham eto gyem a wanhye abusuafo na wo bia wo bisa se asemo ya wo kan de ehemfa no watwere wo and so ko hu ni fa henfa wadanse ye ne say yes ye de papa Abraham to jam a wanhye na obehunu sa asem we say e wo book of Joshua authentic book of Joshua ebia be sounds book of Joshua de ekofa free henfa busuanfo Bible I refer you to book of Joshua Sansen sembebre wo Genesis ekosi book of Joshua our person who details they see ya pa just a book of Joshua and I be who sansem no enti ma men prove so nche a book of Joshua Bible I refer you to book of Joshua I mean found Joshua chapter 10 and 13 Joshua chapter 10 verse 13 T was say and the sun stood still and the moon stayed until the people had avenged themselves upon their enemies. Is not this written in the book of Joshua? Is not this written in the book of Joshua? So the sun stood still in the midst of heaven and stayed and hasted not to go down about a whole day. So we approve as a book of Joshua. Eye book where says you suanya kenkane hunu nsem na Bible nso so esiso dua I refer you to book of Joshua. Mabensa mawo adanse etosumienu Bible says let every word be established by 2 or more witnesses. Witness etosumienu enko Samuel ngome etosumienu and I say 2 Samuel chapter 10 and 18. Na me san so prove ncho say Joshua eye ngoma ye janom edija ye SS kenkan book of Joshua. T 2 Samuel chapter 1 and 18 was saying, also he bade them teach the children of Judah the use of the bow. Behold, it is written in the book of Joshua. Mesanso se subium. Also he bade them teach the children of Judah the use of the bow. Behold, it is written in the book of Joshua. Enti run say Joshua a authentic book. Ese yesua ade ni hu de ewomu. Right. Now, yenko Abraham story so. Na me ma hu say the yeja Abraham ekotu gem according to the book of Joshua wanhye. Enti yenko Joshua brothers and sisters, wa wonte Joshua ho asempe no. Ena me dia cho we ni book of Joshua. Translated from the original Hebrew tongue. Right? Okay. Now, yanko Joshua chapter 12. Mamensha same free somewhere verse 20. Sans all kinds of some way say the ye. Abem won hunu ye papa Abraham. Se ne gidie no. Emu odu yie pa wo hyase nso ntem ye papa Abraham edikan okodi Noah ene Shem enchen emfi bibiri omo na tete Abraham enye ne papa Tira anase Tera ene tete Abraham ti Abraham no onye bosonsom ni sanse Shem ano ye Melchizedek sabre no king and priest, that is Melchizedek position. Ninim say Christ nso so king and priest, and I said na so for dey no ye after the order of Melchizedek, meaning king
and priest. So Melchizedek Shem, ono ne Abraham, sɔfoɔ na so ɔno na tete Abraham. Nti ɔno na Abraham ɛkɔ ɔko bi ɛkɔdi nkonim ɔba no, otwia de onya yeso nyinaa ntutuso dodo de man no Shem, no waba Shem. Ɔno na tete Abraham, ɔno ne Melchizedek. Enti ɔnam so ɔmo na tete ne nti no, na wɔnyɛ bosonsom ni. Wafiri hɔ no mabɛsra ne papa Tira sabe no Nimrod na ne di wiase nyinaa so na so na yekin at that time. Ɛna obehunu sɛ ne papa som abosom bebree. Abosom akɛse du mmienu 12. Bosom bia wo bosom osom no. Abraham hu ye na anya ne de. Anya papa Abraham de. Ne bufu yie. Ɛna obisa ne papa sɛ, ɛhefa na nyame a ɔmobɔ me no mmienu na hefa na ɔmo nyame bɛn no boy. Ne papa sɛ bra na me nkyerɛw. Ɛna ɔde ne kɔɔ dantuo bi mu, kɔ bie dan bi a abosoma ahodoɔ egum nyasam ketwa. Ɛna Abraham, ɔka Abraham sɛ, "We no mu ne nyame a ɔmobɔ yɛ." Na Abraham sɛ, "We mu na bɔ yɛ." Wɔsɛ, "Ai, we no mu ne nyame ɔbɔ yɛ." Ɛna Abraham sɛ, "Mate." Ɛhɔ a na ɔkɔka kyerɛ ne maame. Sɛ me papa kyerɛ me nyame na ɔmobɔ yɛ no. Nti me pa kyerɛ bɔ mmɔden ayɛ aduane ma me. Na me fa nkɔma saa nyame no, no mu ne di. Ne maame siesie aduane kama de me Abraham de kɔma abosom no. Ɛhyɛ da tena hɔ no mo hwɛ ya so be hu sɛ ahonini a wɔde nnua ne cement ne clay ayɛ wɔ mi. Nke bi on be movement bi anaso ba kompo betre ne nsa na kɔdi aduane ne bi. Budin obi anka no ho. Ɛna Abraham se mate. Ɛna ɔsa hɔ ka kyerɛ ne maame sɛ ebi aduane no a woyɛ maame de kɔma abosom ne so anti no mobɔfu wɔ mani no. Me pa kyɛw ye foforo maame de sam de mane no so. Na emu nye hwam. Na me fa mo wɔ mo na wɔ mu ni. Abusua Abraham de aduane kosi ni papa bosom na de mu a wɔtena hɔ no mo a mo nwuno dwoye. Bosom bia onye movement one Abraham sɛ kai. Nti wei na me papa de ne ho ate so me nyame. Ngɔkɔ twe konti baabi. Ɛna po odwiri ne nyina aguye. Odwiri ne nyina aguye. Enti ni papa firi kromo ba no wɔte podwa bo no diem ne ka die na ɛkɔ so ofie. Abraham hu sɛ ne papa ba no wɔde konti ba na hyɛ bosom kɛse ba ko wɔ mu nsam no odwane ye. Ne papa ba yo hu sɛ na bosom nyina ya bubu papa yi bu afu ne ho popo. Ɛno bɔwra fi bu sɛ Abraham sɛ de asɛm na ɛkɔ so ofie ha sɛ. Ɛno wɔ sɛ me ya aduane kɔma abosom no sɛ wɔ mu ni o. Na me de aduane kɔsi hɔ pɛ. Ɛno wɔ mu nyina ansa na kɛse no wɔ mu mpo no, obedi ka de ne nsa tum mpo no, wɔ mu nyina adi Amerika aba bego aduane ho. Ɛna ne bufu yi a wɔbubu wɔde ɔkɔfa konti baa bi wɔ fikyira wɔn de bɛbobɔ wɔ mu nyina wɔbubu wɔ mo no. Ne papa sɛ, "Hey, entrobe na wotwa kyerɛ me no." Dama wo bodam. Abosom we wo hwɛ ɔmo ɔkra wɔ mu. Ɔmo wɔ nkwa. Ɔmo timi nante. Ɔmo timi didi. No metwa sa ntro sɛ ya kyerɛ me. Ɛna Abraham sɛ, "Yo, te sɛ wonnim sɛ nkwa bia ni wɔ mu. Ɔmo ntimi nidi. Ɔmo ntimi nya hwee na wanso na wɔyɛ wɔ mu a, ntia nti na wɔsom wɔ mu. Ɛdeɛ nti ɛna wodi wɔ mu akyi." Abusua asɛm yi ma Abraham papa Tira ne bufu yie kɔbɔ wɔ hene amane. Ɛno ma no nti wɔ hene nso de bufu free Abraham. Na abusua ensɛm bebree wɔ mu a mabɔ ne tɔfa nti magyae bia tutum no kwasɛm no sɛ ɔka book of Joshua no a ɛyɛ asɛm bi a anika yɛ pantu. Wonnim book of Joshua kɔpɛ book of Joshua ne read this story we say. Enti me toa so. Enti wɔ hene bufu yɛ ne kwakra ne sɛ ɔhene hyɛ sɛ yɛmfa Abraham ɛnkɔto gyam. Ne nye Abraham nko a ni nua Haran ɛyɛ Lot papa nso so ka ho. Efi sɛ ɛbra nipa yɛ ɔmo papa Tira ekotwa ntro bi ɛwɔ mfimfini hɔ kan sɛ mbe bi a atwam Haran tu nefo ebi ɛmɔde Abraham si ɔbra no wɔ hene ne pɛ na ku no. Nanso na nte saa ɛnam sɛ wɔ hene ne buafo ne nti ɛna ɔyɛ saa de no, right? Enti de Haran ɛne ɔhene Nimrod ɛka sɛ ɛmfa Abraham ne Haran nyina nkɔnkɔto ijam ni ɛhye wɔ mo. Nti ɛhwɛ gya ne mu asɛm no. Me wɔ Joshua chapter 12 verse 20 was saying, "And when Tira had spoken this to the king concerning Haran his son, the king ordered
Haran to be seized with Abram. And they brought them both, Abram and Haran, his brother, to cast them into the fire. And all the inhabitants of the land and the king's servants and princes and all the women and little ones were there, standing that day over them. Verse 22. And the king's servant took Abram and his brother, and they stripped them of all their clothes, excepting their lower garments which were upon them. Verse 23. And they bound their hands and feet with linen cords. And the servant of the king lifted them up and cast them both into the furnace. And the Lord loved Abram, and he had compassion over him. And the Lord came down and delivered Abram from the fire, and he was not burned. Right? In Papa Abraham, one sheep. Hold on for part 2. You better was part 2.